page 84 صفحة رقم 84 task 1 التمرين الأول Margaret and Eunice talk about their pets. Margaret and Eunice يتحدثان talk about their pets عن حيواناتهما الأليفة. talk about فعل معناه يتحدث عن. their ضمير الملكية ويكافئه في اللغة العربية الضمير المتصل هما حيواناتهما أو هم حيواناتهم أو هن حيواناتهن. Listen to the dialogue. استمع إلى الحوار. Listen to the dialogue. Then بعد ذلك act it out. مثله act it out with مع your partner بمعنى شريكك أي زميلك في القسم. Margaret Hi Eunice مرحبا يونس. What pet do you like best? What pet بمعنى أي حيوان أليف أو ما هو الحيوان الأليف do you like best الذي تحبه أكثر. best بمعنى أكثر. يونس I like cats. I like cats. أنا أحب القطط. Margaret Why do you like cats? Why للسؤال عن السبب. Reason cause السبب reason أو cause. Why do you like cats? لماذا تحب القطط؟ يونس Because they are cute and playful. Because لأنها because they are cute أي القطط جذابة. cute بمعنى جذابة. charming أو attractive. charming attractive and playful. playful بمعنى لعوبة أي تحب اللعب. أعيد because لأنها they are cute جذابة and playful ولعوبة. Margaret What animal is the symbol of your country? What animal ما هو الحيوان أو أي حيوان is the symbol هو رمز symbol رمز of your country بلدك بمعنى ما هو الحيوان الذي يمثل رمز بلدك أو يرمز إلى بلدك. يونس It's the فنك. It's the فنك. إنه حيوان الفنك. How about you, Margaret? How about you, Margaret? ماذا عنك مارغريت؟ Margaret I like dogs. I like dogs. أنا أحب الكلاب. يونس Why do you like dogs? Why للسؤال عن السبب.
لماذا؟ Do you like dogs؟ تحبين الكلاب؟ Margaret, I like them. I like them. أنا أحبها because لأنها they are friendly. Friendly بمعنى ودود. I like them. أنا أحبها أي الكلاب because they are friendly لأنها ودودة. يونس, what animal represents England? What animal ما هو الحيوان represents الذي يمثل England إنجلترا. Margaret, it's the lion. It's the lion. إنه الأسد.